Yes or no? ಸಿಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ Janata Trading Company prepare the balance sheet of Janata Trading Company Limited as at 31st 2014 along with the relevant notes to accounts to prescribed form. Correct? Then they have given the shareholders fund. Shareholders fund kotara. Okay. In the shareholders fund, they have given the money received against share warrants also. No problem. We can mention there. The capital reserve they are given, general reserve they are given, surplus profit of the previous year they are given, surplus of the year ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. And next share application money pending allotment ಕೊಟ್ಟಾರ. No problem, we can mention there. Non current liabilities they have given, non current liabilities ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದರ debentures ಬರ್ತದೆ, term loans and from the bank, term loans and the from finance lease obligations, other loans. Okay. Then deferred tax liability 40,000 is there, deferred tax asset is there. ಆ 40,000 ದಾಗ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, deferred tax liability net ಬರ್ತದೆ. Yes or no? Yes or no? Deferred tax liability ಒಳಗ 40,000 ಒಳಗ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ deferred tax assets ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then you will get deferred tax liability net ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸೋದು. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Okay. Then trade payable is there, other payables is there, provision for leave encashment other. Okay. Then provision for retirement gratuity ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that will be for long term provisions. Both the provisions are long term provisions. ಯಾವುದು provision for leave encashment, provision for gratuity, retirement gratuity, these are all long term provisions. Understood? Teetla? Okay. Next, non current assets kotara, land kotara, that will be tangible asset. Building kotara, that will be tangible asset. Plant and machinery they have given tangible asset. Furniture tangible asset. Addition to the furniture, addition to the furniture kotara, whatever the furniture adala ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಂತ. ಓಕೆ, no problem. Goodwill is there, that is intangible asset. The trademark is there, that is intangible asset. Depreciation provision for the year the correct provision for the year ಈ ವರ್ಷದ depreciation ಅದು. Okay. Next, cost of self constructed assets in development ಅಂದ್ರೆ ಏನು, WIP ಇದು. Correct. Research and development expenditure ಬರ್ತದ. Right under development, investment in equity instrument. Okay, investments ಬರ್ತಾವು. Next, investment in equity instrument and investment in government trust securities, investments ಬರ್ತದ. Investment in mutual funds, investment capital advances, okay. Then other loans ಬರ್ತದ, excise duty refundable, other loans, other assets loans to employees, okay, trade receivables and other, these are all the non current assets. Okay. Then we come, when it comes to current liabilities, okay, loans from payable, short term borrowings, short term borrowings short term borrowings from the bank, short term borrowings from the others other. Okay. And deposits they are given. The trade payables is also there, other payables is there, interest due on borrowings, interest received in advance, unpaid dividend is there, outstanding expenses is there, income tax payable is there, excise duty payable is there, provision for salary and wages comes under short term provisions and provisions, short term provisions though. And current assets they are given, investment in mutual funds, the stock in trade, finished goods, trade receivable, other receivable, balance with bank, checks, fixed deposits with bank, loans to related parties, security deposits, prepaid, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ current assets ಅಂದ್ರೆ short term ಅಂದಂಗೆ. These are all things are for short term ಅಂದಂಗೆ. Okay, when it comes to additional information, if you go for the additional information, the authorized share capital of the company consists 6,000 equity shares. Authorized share capital ಎಷ್ಟದಂತ 6,000 equity shares of rupees 10 each other. Then of course we can finish it at correct. The depreciation of rupees 22,000 which is already adjusted in the books.
ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 12,500, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 7,500, ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ 1,000 ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ finished that. Okay, then whatever the appropriations ಏನದಲ್ಲ, appropriations ಅಂದ್ರೆ whatever the surplus you are having from, okay, in the reserve and surplus ದೋಗ, okay, ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಏನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 40,000 ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಒಂದು 60,000 ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 7,250 rupees ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್, okay, appropriated the things. Understood, Tito? This is the problem we are having. What we have to do? Okay, I am going to prepare you the balance sheet, then you all should prepare the notes. Okay, ವಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? Okay, notes ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 second, something went wrong in the pad. Okay, one second. Okay, notes ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ,
particular note rupees. Okay, first ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, that is equity and liability. Correct? Okay, equity and liability. ಈ equity and liability next ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, first ಗೆ that is shareholders fund. Correct? Okay, then what will be the total of shareholders fund? Shareholders fund the total ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, notes ಮಾಡ್ರಿ, prepare the notes. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, share capital. Note number 1, share capital ಹಾಕ್ರಿ, note number 1. What will be the total of that? What will be the total of that share capital? Total ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, 50,000. But notes prepare ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ authorized share capital ಬರಿಬೇಕು and issued the final. Correct? 50,000 rupees ಆತು. Okay, ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, 5,000 equity shares of rupees 10 each ಅದ. Yes or no? 5,000 equity shares of rupees 10 each. ಹೌದು? Next, B. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಸರ್ವ್ and surplus. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾಕ್ರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. Note number 2, reserve and surplus. Note number 2, reserve and surplus. In note number 2, reserve and surplus doga first ಗೆ ನೋಡ್ರಲೆ reserve. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರಿಸರ್ವ್ ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ 45,000. ಅದ ಇಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 45,000 ಅದನ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾರ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಯದೇನು, ಏನಾರ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಯದೇನು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಲ ಏನಾರ ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರನು ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? That is 4,55,000. 4,55,000. ಹೌದು, 4,50,000. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 40,000.
40,000 rupees ಹಾಕ್ಯಾರಿಲ್ಲ, yes or no? Adjustments though ನೋಡ್ರಿ, appropriation of the profit of the company is to be made for the current year as under transfer to general reserve 40,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes or no? then total ಎಷ್ಟಾತು? 45,000 plus 4,55,000 and 40,000 total general reserve ಎಷ್ಟಾತು? ಟೋಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಾತು? How much was the total general reserve? 4,95,000 and capital reserve add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 5,40,000. 5,40,000. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move to the surplus. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದೊಳಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, how much is their surplus balance? That is 5,000. ಬರೀ 5,000 ಅದ ಇರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ surplus for the year ಎಷ್ಟದ? 1,12,250. 1,12,250. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 1,17,250. yes or no? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? yes or no? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರೇ? ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ 1,17,250 ದೊಳಗ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಒಂದೇ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ, ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಏನಂತ? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು? 40,000. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ 40,000 ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಯದ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನಾ PPD ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ? 60,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ PPD. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? 7,250. ಇವು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಂಗಂದ್ರ 1,17,250 ದೊಳಗ ಇವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ? ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ 1,17,250 in the 2050, deduct the 40,000, 60,000 and 7,250. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 10,000 ಉಳಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 10,000, ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? Okay, I will repeat it. Surplus balance 5,000 ada.
ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,12,250. ನಮ್ ಕಡೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,17,250 rupees ಇತ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ 40,000 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ PPD ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 60,000 ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ 7,200 ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 1,17,250 ತೊಳಗ ಇವು ಮೂರು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ 10,000 rupees. Yes or no, Renuka? Correct. Then what will be the total of reserve and surplus? Reserve and surplus the total est 5,50,000. Yes or no? Okay, another note number 2, that is reserve and surplus 5,50,000. Correct? Okay, then after the reserve and surplus what we are having the item node correct ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ third one C ಅಂತ money received against the share warrants. Correct? Received against the share warrants. Note number 3 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. note number 3 that is 500. ಹೌದು, that is 500 and ಹೌದಾ ಇಲ್ರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬರೀತೀರಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಬಂದಾವಂತ ಬಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ಇನ್ನ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ಇನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೊಳಗದ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 1,25,000. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀನು 50,000 5,50,000 and 500. Then what will be the total of shareholders fund? Shareholders fund the total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? shareholders fund the total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 lakh rupees, 6,05,000. 6,500,000. Good. 6,500,000 rupees ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ shareholders fund. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್? ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್? ಮಾಡ್ರಿ. ಏನೇನು ಹಚ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ದೊಳಗ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹಚ್ತೀರಿ 50,000, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹಚ್ತೀರಿ 30,000, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಹಚ್ತೀರಿ 20,000. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹಚ್ತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅದ, ನಡೀತದ, ಹಚ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50,000, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30,000, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ 20,000, 1 lakh ಆತು. And okay, other loans that to specified the unsecured 1,25,000 ಆತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ? 2,25,000 ಆಗ್ತತಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, 2,25,000. ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ ಹುಡುಗರೇ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದನೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಾತದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದನೋ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದನೋ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂದ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಟು ನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 40,000. ಇದ್ರೊಳಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನು? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅದು? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 15,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 35,000 ಅಲ್ಲ, 25,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಟು ನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 25,000 rupees ಹಚ್ತಾರೆ. ತೀತು ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ. ಇದೇ ಏನಾರ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಫುಲ್ ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಡ್ರಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 1 minute ಅದ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋತಂದ್ರ ಹೋತ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು.